because it's a company with a heart, and it's a brand that cares about people. And I think that's the main difference. And I think that's why I've been able to work for the company for so long, because I feel that my honesty and my sense of care is also one that is shared by the company. Но причина, по которой я начал работать и столько времени продолжаю работать с этой компанией, потому что я нахожу в ней то, что важно для меня. Это компания с душой, это компания честная и компания, которая действительно несет свою миссию людям. И я нахожу в этом очень важное для себя качество. Именно поэтому я столько лет сотрудничаю с компанией Мэри Кэй. So there are a lot of makeup companies and there are a lot of makeup artists, but there's Мэри Кэй that really can say that they change lives, and you guys know what I'm talking about. Есть много компаний, которые производят декоративную косметику, есть много визажистов, но именно компания Мэри Кэй может сказать, что это компания, которая изменяет жизнь женщин. So it is my role now to help the company represent them all over the world. So I'm always flying in some airport and some plane, but I represent the company to make sure that it is seen at events like Mercedes-Benz Fashion Week Russia and TV shows and with the press as a very cool on-brand company that is on the same level as many other companies or most other companies, but that at the same time I'm able to share that difference, which is seeing all of you in the room. You guys make the difference. И моя задача как бренд-амбассадора — это нести это послание по всему миру. Я очень много путешествую, постоянно переезжаю из аэропорта в аэропорт, приезжаю на различные конференции, встречи, общаюсь с журналистами. И моя задача донести до всех в мире, что компания Мэри Кэй — это современная, это модная, это брендовая компания, но при этом в ней есть еще кое-что, что отличает ее от других. Это компания, в которой есть вы. So for 3 years, I've been the global Мэри Кэй beauty ambassador, and what I do is my first project where the new brushes that you guys have. This was the first project that I worked on and I helped to create the new shapes and the new synthetic brushes that you have, as well as all the chroma fusion color collections. Я являюсь бренд-амбассадором бренда Мэри Кэй уже 3 года, и моим первым проектом было создание кистей, с которыми вы сейчас работаете. Мы придумывали вместе форму этих кистей, придумывали синтетические щетинки, а также мы работали над созданием коллекции Chroma Fusion. And I'm so excited because there are so many surprises coming for you, but I can't say anything. И я очень рад, потому что вас впереди ждет огромное количество сюрпризов, но я ничего не могу рассказывать о них. A lot. Много. Many. So let's talk about the TimeWise 3D Foundations, which was another project that I've had the pleasure to work on. Давайте поговорим о тональных основах TimeWise 3D. Это еще один проект, над которым я имел удовольствие и гордость работать. Which one of you have tried it? Кто из вас пробовал ее? Most of you, some of you have not. Большинство пробовали, You like некоторые it. нет. Great. Вам понравилось? Great. Отлично. So it is the next generation of foundations. That's the best way I can describe it. It is step number 5 in the TimeWise 3D collection. So it serves the purpose of a skincare and makeup, both in one. Это новое поколение тональных основ, это действительно новое поколение, это 5-й шаг в системе по уходу за кожей TimeWise чудо-набор, и она объединяет в себе и декоративные, и ухаживающие свойства. It was created with all of you in mind, and Мэри Кэй had an exclusive
technology called IntelliMatch, in which they sent groups of scientists all over the world. And actually they came here to Moscow to try some of the skin tones so that we would have as many skin tones represented as possible. И у этой тональной основы есть потрясающая эксклюзивная технология IntelliMatch. Во время ее разработки группа ученых путешествовали по всему миру, в том числе приезжали сюда, в Москву, чтобы протестировать различные тоны кожи и быть способными создать так много различных оттенков тональной основы, как это возможно, чтобы каждая могла подобрать свой. So when you look at the shades that you have, they have been chosen from the majority of skin tones that were tested all over the world. And then that information came back to Dallas. What did I do? Well, I got to go shopping. И они собрали всю эту информацию о тонах кожи, и те оттенки, которые вы видите сейчас, как раз на них ориентируются. И так ученые путешествовали по всему миру, собрали информацию о представленных в разных странах оттенках и отправили ее в Даллас. А что же сделал я? Я отправился по магазинам. So I went to buy makeup artist brands like NARS, Makeup Forever, Yves Saint Laurent, Chanel, MAC, and brands like that I took back to the company, and I said, I like this about this one, I like this about this one, I like this about this one. And it was great because I was able to bring an artist's perspective to not only the science behind the foundation, but I also wanted it to feel luxurious and at the same time do a great job. И я купил тональные основы ведущих брендов, которые используют профессиональные визажисты: NARS, Makeup Forever, Yves Saint Laurent, Chanel, MAC, и принес их всех в компанию. И сказал, вот это в этом продукте мне больше нравится, а в этом продукте мне больше нравится вот это. Потому что мне было важно, чтобы в нашей тональной основе были не только научные достижения, но и то, что важно для меня как для визажиста. Это роскошное ощущение на коже, это хорошее покрытие, чтобы тональная основа приятно чувствовалась на коже. My goal was to create a foundation that was based on comparisons that were very top level. La Mer foundation. I had some foundations that were $150 for 1 ounce. And I brought all that information back to the company. Передо мной стояла задача создать тональную основу, которая была бы на уровне самых эксклюзивных брендов. Например, бренд La Mer, у них тональная основа стоит $150 за 1 унцию. И я все это принес обратно в компанию. So although I'm not saying that this is a complete exact copy of any of those foundations, feel good about the fact that the quality of it does compete with all those brands that I've mentioned. Конечно, наша тональная основа – это не полная реплика этих известнейших брендов и их тональных основ, но вы можете быть уверены, что наша тональная основа чувствуется и работает так же замечательно, как те тональные основы. Then I wanted to make sure, as a makeup artist, that you all felt very empowered and professional about being able to suggest these foundations. So there were a few things and a few changes that were made. The first one I will talk about will be we added a window to the tube so that you don't just look at a sea of white tubes. Now at least you can see the color. So. И я, как визажист, также внес некоторые изменения, которые помогут вам, консультантам по красоте, предлагать эту продукцию более качественно. Например, первое изменение, которое я внес, мы сделали специальное прозрачное окошечко внизу тюбика, чтобы разложенные тюбики не выглядели как просто море белых тюбиков. The second thing that we did is we took the way that
most foundations, prestige foundations, are sold. And we decided to keep the ivory, beige, and bronze category that you guys were used to, which basically will translate into light, medium, and deep. So in those shades. Do you have bronze here? You don't have bronze. So it's light and medium, or ivory and beige. So those are the first two things that we look for. You want to say that? И в разработке мы также решили опираться на опыт ведущих брендов и их тональных основ. Мы сделали разделение на 3 категории в зависимости от тона кожи. Это слоновая кость, бежевый и бронзовый, которые соответствуют светлому, среднему и темному. Then we introduce you to the world of undertones. And it is very important that you know 2 things. So our skin tones change all the time. You could go to Mallorca and you could, even if you've been protected from the sun, your skin will get a little bit darker, and that is your skin tone. So you might be an ivory in January, but in August you might graduate to a beige. Второе, соответственно, мы представили вам потрясающий мир подтонов, потому что тон кожи может меняться в зависимости от различных условий. Как, допустим, вы отправились на Майорку, и даже если вы не загорали, даже если вы не подвергали кожу воздействию солнца, она все равно может быть немного более темной. И, соответственно, вы можете быть тон слоновая кость в январе, но перейти на бежевый в августе. Why I use Mallorca, I don't know. But that she just looked like Mallorca. Почему я использовала Майорку, не знаю, для примера, потому что она выглядит, как будто была на Майорке. И я был на Майорке. And then we introduce you to the world of undertones. So raise your hands if you're a little bit confused by the undertone question. Итак, мы представили вам потрясающий мир подтонов. Поднимите руку, если вас немного смущает понятие подтона. Кого-то это смущает? One person, that's Одного good. человека, Two, отлично. a little 2, bit. может быть, немного. Sort of, okay. So the undertone was number 1, used by most of the other competitors that I mentioned. They use it that way. They've been using it that way for a long time. And undertones is what we are born with. Our undertones usually don't change. Meaning, in a simple way to describe them, some of us have a little more yellow in our skin. Some of us have a little bit more pink in our skin. And then you start getting in a world where other skin tones have red and blue and different tones on the skin. But in order to keep it simple and in the easiest way to figure that out, we came up with neutral, warm, and cool. И, соответственно, подтон – это то, с чем вы рождаетесь, потому что в вашей коже может быть немножко больше желтого пигмента или немножко больше розового пигмента, и от этого зависит ваш подтон. И затем вы идете и видите людей, у которых есть красные пигменты, у которых есть темные пигменты, и чтобы поддержать это, вы можете ориентироваться на свой подтон. И, между прочим, подтоны – это то, на что ориентируются ведущие марки при разработке тональных основ. So raise your hand if when you go out in the sun, your skin turns pink or red. Поднимите руку, у кого на солнце кожа становится розовой или красной, как будто вы обгораете. Yes, so red. That means that you're most likely in the cool tones. Это значит, что, скорее всего, вы в холодных тонах. You could also be neutral. And neutral is something that we should always try as an option. Because neutral means that you're almost combination. It's almost like when we're talking about skincare and people have an oily T-zone and they're dry somewhere else. That's a combination skin.
So think of that neutral undertone as almost like a combination skin as well. So always make that one of your choices when choosing a foundation. Итак, вы можете быть холодного подтона, но также возможно, что у вас нейтральный подтон. Нейтральный подтон обозначает комбинацию различных подтонов. Это точно так же, как при уходе за кожей. У вас может быть жирная Т-зона, но сухие другие участки лица. Соответственно, у вас комбинированная кожа, которая требует особенного ухода. Так что вы можете рассматривать нейтральный как один из вариантов при подборе своего оттенка тональной основы. And which one here of you turns bronze, or you get a tan in the sun? А кто из вас очень хорошо загорает, становится бронзовым? Oh, you do. Okay, great. Great. Yes, I can see definitely you would be warm. So you will most likely be warm. But again, at some point in time during the year, you might be neutral. So neutral to warm. It's important to always keep that neutral category as something that your skin might change towards that depending on what's happening to your skin tone during the year. У вас, скорее всего, теплый подтон, но также вполне возможно, что в какое-то время года вы можете использовать и нейтральные подтоны, потому что подтон, на подтон в том числе влияет то, какого тона у вас кожа в это время года. So the way that we do this is I took my model here and I came up with 3 tones. An ivory neutral 140, which is actually, I'm going to move thank you. An ivory neutral 140, which is here. A beige neutral 150, which is actually this darker one here. And then I have an ivory warm 120 in between. So this is ivory warm 120. This is beige neutral 150, and the first one is ivory neutral 140. I don't know if you can see there exactly, but I've used the 3 shades in this part of her face, and I'm trying to find what matches best towards the neck and this whole area of her face. Итак, на нашей модели мы уже провели тест оттенков. Мы использовали слоновую кость нейтральный 140, использовали бежевый нейтральный 150 и слоновую кость теплый, да? Теплая 120. И, соответственно, да, мы нанесли 3 полоски на кожу, чтобы посмотреть, как различные оттенки сочетаются, в том числе с тоном кожи ее шеи. Thank you, and I'm sure you were talking about luminous or matte, and they were luminous. So that was the other trend that we saw that we wanted to make sure that we kept for you, is a matte and a luminous. Now, in the makeup world now, we are seeing exaggerated versions of matte to where the skin looks really dry, fine lines almost look accentuated. Well, this formula is not that. This formula, the matte, will control the oil for almost 12 hours, but it won't make your skin look completely dry. И, конечно, вы наверняка спрашиваете, это матовая или сияющая основа? Мы использовали сияющую. В мире визажа и мейкапа это очень трендовое распределение, которое мы обязательно для вас сохранили. И очень часто сейчас это разделение на матовую и сияющую выглядит очень преувеличенным. То есть матовая тональная основа может делать кожу, как будто она выглядит очень сухой, и подчеркивать морщинки. В отличие от этого, наша матовая тональная основа, она сохраняет увлажненность кожи на протяжении 12 часов, и она контролирует выработку кожного жира. And the luminous gives you moisture for 12 hours. But it's not a shiny moisture, as you know. It's not a sparkly foundation. It's a moisturizing foundation.
And the beauty about the two is that they can work with each other. Meaning, if you have someone who is really dry in this area, you could apply luminous here and maybe matte on the T-zone. А наша сияющая тональная основа в основном сосредоточена на увлажнении до 12 часов. И самое замечательное в наших тональных основах, что две формулы могут работать вместе. Допустим, если у человека сухая кожа под глазами, можно нанести туда сияющую тональную основу и дополнить ее матовой тональной основой в Т-зоне. So you can mix the two, you can mix different shades depending on how your skin changes throughout the year, and you can definitely use the foundation primer underneath. Now, how many of you use foundation primer underneath your foundation? Most of you. That's great. Кто из вас использует основу под макияж? Just remember, the foundation primer, you want to apply very little of it, and I like to concentrate it in any areas where we need it more, right? So we would start as the fifth step of our foundation application. So we have the TimeWise 3D. I was able to be at the launch of the TimeWise 3D Foundation in New York City, which was an amazing event. And it's been so popular with the press all over the world. That ingredient, resveratrol, that's in the TimeWise 3D skincare is also carried over to the foundation. So maybe I should let you say that, and then I'll finish. Yes. Я был на запуске тональной основы TimeWise 3D, которая прошла в Нью-Йорке. Это было потрясающе. Там было очень много прессы, очень много внимания. Естественно, наша тональная основа – это пятый шаг в уходе за кожей. И тот самый ингредиент resveratrol, который есть в нашем чудо-наборе, он есть и в тональной основе. И, кстати, по поводу основы под макияж, ее надо наносить совсем немного, концентрируясь на тех зонах, где это нужно больше всего. So, three main differences with this foundation from anything else that you will see out there. Number one, it was inspired on you. It was literally used with IntelliMatch to match the skin tones in the Мэри Кэй world, which consists of almost 40 countries around the world. That's number one. Есть три вещи, которые вам нужно знать об этой тональной основе. Первое, она была вдохновлена вами. Технология IntelliMatch была разработана, чтобы подобрать нужный тон для кожи любой женщины в любой точке мира. И мы в Мэри Кэй представлены почти в 40 странах и исследовали кожу женщин, чтобы создать эту технологию. Number two, it has all the scientific backing or all the scientists that Мэри Кэй has to make sure that the foundation is of the best quality. It has the skincare in it. And then it has my input, which I tried to bring in all the brands that I was telling you about and all the things that I love about different foundations to create this one formula. Кроме того, конечно же, это научные разработки, которые лежат в основе нашей тональной основы. Ученые активно работали над этим. И, разумеется, это мой вклад. Все те преимущества других тональных средств, которые я сформулировал и принес в компанию, и которые в том числе помогли создать это потрясающее средство. Then we were able to introduce different tools to apply the foundation. So you have the liquid foundation brush that we've had for a while. Yes? Yes, super. You like it. Great. It's great. It has an angle, so you're able to really blend, especially at the parameters of the face, to make sure that the application looks really natural.
So that's number one. И, разумеется, у нас есть отличные инструменты для нанесения тональной основы. Первое – это кисть для тональной основы. Она немного скошенная, и она помогает легко растушевывать средства, в том числе по контурам лица, чтобы все выглядело максимально естественно. Number two, we introduced the blending brush. And I want to tell you about this blending brush. There are hundreds of small little synthetic bristles in this brush. The quality of it is fantastic. I think it's also a great value for what it is. And this is for the person that wants a more full coverage look to their foundation. И, разумеется, у нас есть овальная кисть для тона. В ней сотни тончайших щетинок, синтетических щетинок, которые очень плотно расположены. И эту кисть лучше использовать для создания более плотного покрытия. So I'm going to use it to apply. There are different ways to apply it. You can certainly apply the foundation on the brush. And you will see the quality of the bristles. The foundation won't go inside. It will stay on top, meaning that you're not going to waste product when you apply it. I will do a little bit so you can see. Есть разные способы нанесения. Вы можете нанести тональную основу непосредственно на кисть и сразу увидеть ее качество, потому что тональная основа не пройдет ниже края щетинок, то есть они не стечет внутрь. Это позволит наносить средства очень экономно, вы это увидите. So as you saw, I did that 3 tests on the jaw, where I did 3 shades. You can do 2, you can do 4, but we recommend you doing at least 2 and preferably 3, and leave them on for at least 30 seconds to 1 minute, because this type of foundation needs a little bit of time to become one with your skin. So when you first put it on, it might look different, but after it's been sitting on your skin for at least a minute, it's going to be the correct shade. Как вы видели, я сделал страйп-тест, я нанес 3 разных оттенка, 3 полоски. Вы можете наносить 2 или 4. Я рекомендую делать не менее 2. И очень важно подождать некоторое время, 30 секунд, минуту, чтобы средство впиталось, потому что это позволяет ему лучше приспособиться к тону вашей кожи. So what I'm doing now is I'm applying with this foundation so that you can see what I do, which is I basically move it in this form, from one side of the face out, from one side of the face out, and then back in. And I just go like this, very, very lightly, so that it feels really soft. And really, the bristles, the hairs, are doing the job for you. Вы видите, как я наношу. Я просто ввожу кистью по лицу в сторону контура лица и обратно. Очень-очень легко, без сильного нажатия, чтобы было мягкое ощущение. И щетинки этой кисти все сделают за вас. So if you have, thank you. So if you have one area like this, look, just like that. Если у вас есть зоны, которые требуют более плотного покрытия, можно это делать круговыми движениями, вот так. So if you have clients with scars or marks that you want to hide, you want to do a second light application like this and just concentrate in those areas by applying it in a round motion. Если у вас есть клиенты со шрамами или с какими-то дефектами, которые они хотят скрыть, вы можете нанести второй слой на те зоны, где это необходимо, легкими круговыми движениями. One key to this brush and to any other brushes is to make sure you keep it clean. And you can use the brush cleaner for touch-ups during the week, but I would recommend you that if you're using it maybe daily,
at least twice a week you wash it with a light cleaner like this. Make sure that you don't put water inside so that this part doesn't get wet. That will help the brush to last you longer. И очень важный секрет использования этой кисти, да и любой другой кисти, это очищение. Вы можете использовать средства для очистки кистей в течение недели для того, чтобы освежать кисти. Но я очень рекомендую, если вы используете кисть ежедневно, 2 раза в неделю очищать ее мягким моющим средством и держать ее щетинками вниз, чтобы вода не прошла в основании щетинок и чтобы ваша кисть служила дольше. The other tool that we have is the beauty sponge. Now, one thing that you should know about the beauty sponge is that it has to be really wet. Like literally, as you can see, I have it here in a cup of water. You should have it in water for about a minute. It needs to feel soft. If it's not wet enough, it will feel a little hard. The softer it is, the more it will allow you to give that really soft, diffuse look if you're looking for that type of finish. So number 1 finish with the new brush is a medium to full coverage. Number 2, with the foundation brush, you are able to blend, especially at the hairline, this area, at the chin. It's also great if you're wearing your hair back and you want to apply a little bit on the ears, because sometimes the ears look red when you have the hair pulled back. So it's great to use this for any areas. I'm sorry. It's only water. It's only water. Sorry. Okay. Maybe you want to tell them about it. Инструмент для нанесения тональной основы — это спонж-блендер. Главный секрет его использования — он должен быть очень влажным. Вы видите, что я положил его в чашку с водой. Желательно держать его там, как я уже говорил раньше, около минуты. Это позволит сделать спонж мягким. И чем мягче будет спонж, тем проще будет создать эффект рассеянного макияжа. Итак, мы использовали овальную кисть для тона, которая создает покрытие от среднего до плотного. Также можно использовать кисть для тональной основы для растушевки тона. Это особенно актуально по контурам лица, или если вы носите волосы убранными назад, вы можете использовать эту кисть, чтобы нанести немного тональной основы на уши. Они могут становиться красными, если у вас волосы забраны назад. And then the sponge is great if you want really for the skin to look like skin. Maybe also if you apply too much foundation and you want the skin to look more fresh, this just takes a little bit of the makeup off and it makes it look really beautiful and blended. Спонж также очень хороший, если вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела как кожа. Его также можно использовать, если вы нанесли слишком много тона и хотите немножко убрать этот тон, и чтобы ваша кожа выглядела более ровной, тон был более растушеванным и общий вид был более естественным. Another great use for the sponge is the tip. And if you have clients that have a hard time finding a corrector or a concealer, or they have the area under their eyes that's very dark, I would advise you to use a little bit of the foundation almost as a primer or neutralizer for that area, because we have more foundation shades than concealers, so you can use it that way as well. So I'm going to do that on her. И еще один способ использования этого спонжа — использовать его кончик. Он отлично подходит для нанесения в труднодоступных местах. Допустим, если у вас есть клиенты, которые не могут себе подобрать консилер или тональное средство под глаза, вы можете предложить им использовать спонж вместе с нашей тональной основой, у которой больше оттенков, чем у консилеров или маскирующих средств.
Это актуально для людей, у которых темная зона под глазами. В этом случае тональное средство работает как своего рода праймер, как основа для дальнейшего макияжа. It also helps to go right in the nose area, as I'm doing it here. If your nose turns red, this is a great way to put another layer of foundation around the nose that's going to look very natural. Его также можно использовать для нанесения тональной основы в области носа. Допустим, если у вас нос краснеет, спонжем можно нанести второй слой тональной основы, который будет выглядеть очень естественно. Can you get me a concealer for her in the corrector? So that's 3 different tools for your foundation. Remember that all these tools are synthetic, so you can use them in different ways. Meaning you could use this brush to apply your cheek color if you like. As long as you keep them clean and you have many, there are different uses for these brushes. So these are great because they allow you to be your own artist. Итак, у нас есть 3 инструмента для нанесения тональной основы. Это все замечательнейшие инструменты, и самое интересное в них то, что они сделаны из синтетических волокон. А значит, вы можете использовать их для любых целей. Например, вот этой кистью можно наносить румяна. Самое важное, чтобы кисти были чистыми и подходили для соответствующего нанесения. So I'm applying concealer over where I apply foundation. Again, it's a great trick for someone who has very dark under eye corrections that you need to make. And it gives you the opportunity to use the foundation as a neutralizer. So now it's the concealer. Сейчас я наношу консилер, я наношу его поверх тональной основы. Это отличный способ для тех, у кого достаточно темная зона под глазами, потому что тональная основа работает как нейтрализатор. And now I'm just adding a little bit of the peach illuminator corrector. I'm not sure what you call it here. What do you call it here? Do you call it the corrector? Great, okay. Just to give her face a little bit of light. But you can also do this with the foundations. If you want to do a highlight and a contour, you can always get a darker foundation. And remember, something I didn't tell you is that now the foundation numbers mean that they get darker as the number goes up. So a 150 is going to be darker than a 100, for instance. So they go in increments that way. Итак, сейчас я наношу корректор персикового оттенка на эту зону, чтобы ее немного подсветить. Но также для этой цели можно использовать тональные основы более темного оттенка. Например, вы можете делать контуринг более темными тональными основами. И еще одна замечательная вещь, о которой я раньше не говорил, это то, что номера наших тональных основ теперь расположены в порядке увеличения интенсивности тона. То есть, чем больше номер, тем более темный тон. Now translucent powder. А сейчас прозрачная пудра. I like to apply it on the brush like this and then just tap the brush. Then the powder goes inside the bristles and it allows you to just press it very lightly like this so that the powder really lasts and you don't have to apply too much. I'm rolling it. Я предпочитаю наносить пудру вот так, немножко постучать по кисти, чтобы пудра прошла вглубь щетинок, а затем нанести ее такими вот покатывающими движениями, чтобы поверхность была, чтобы покрытие было более устойчивым, и просто вот так вот раскатываю кисть по коже. If you want a really light powder effect, then you can do it this way. But if you want it to last and your makeup to last a little longer, then I would do it this way, just rolling it.
Если вы хотите более легкое покрытие, вы можете наносить, как обычно, круговыми движениями. Но если вы хотите более устойчивое покрытие, я рекомендую делать именно так, прокатывать кисть по коже. That's what you get for having the person that worked on these products here, Ala, because I have all these tips and I have more and more and more. I'm trying to content myself from telling you too much. Вот в чем преимущество приглашения человека, который участвовал в разработке этих продуктов, Алла. У меня очень много советов, и я продолжаю ими делиться. Finishing spray. Do any of you use finishing spray? Yes, you do use it a lot. So the finishing spray is made by a company called Skindinavia, which makes some of the best finishing sprays in the world. And it's made exclusively for Мэри Кэй. It's a fantastic product. I use this on models, celebrities, everyone. And what it does is it not only makes your skin look like skin, but it helps for whatever makeup you have on to last longer, obviously. So close your eyes. И в завершение спрей для фиксации макияжа. Это отличный спрей, разработанный компанией Скандинавия, который создает лучший спрей для фиксации макияжа в мире. Этот спрей был разработан эксклюзивно для компании Мэри Кэй. Я его использую всегда, когда работаю, когда создаю макияжи, потому что он позволяет закрепить макияж на коже, и макияж становится более устойчивым. In some countries or in some areas where people have very oily skin or it's very hot, they always ask me how to get their makeup to last longer. What I do is I do what I just did, and then I would apply more translucent powder and then repeat the finishing spray one more time. So you could do it twice. В некоторых странах или в некоторых регионах у людей очень часто жирная кожа, например, там жарко, и они спрашивают меня, как повысить устойчивость макияжа. И тогда я делаю все то же, что я сделала сейчас, а затем наношу еще один слой прозрачной пудры и снова наношу спрей для фиксации макияжа. So another product that I was able to work on that I wanted to talk to you about is eyebrows, because eyebrows are so important with makeup now, and I'm using the precision brow liner to first create a shape. So if you have clients that like an eyebrow that has a very, very well done shape, then I would definitely use the brow liner first, or only the brow liner, for a very sharp or nice shape to the brows. Я также хочу рассказать еще о некоторых продуктах, над которыми я работал, например, средства для бровей. Я сейчас использую карандаш для бровей, чтобы сформировать форму брови. Если у вас есть клиенты, для которых очень важна именно четкая и ровная форма бровей, тогда вы можете использовать карандаш для бровей, может быть только карандаш, и создать именно ту форму брови, которая необходима. In the test that you do, which is straight from the nose like this, where it should start, and then right on the tip of the nose above the iris, just like that, that's where it should start to go down. And then this is an important area because a lot of people have short eyebrows. They should go from the tip of the nose to the end of the eye to someplace like this. So straight. И важный совет, как сформировать бровь. Первый этап, вы прикладываете карандаш ровно к носу, с этого места начинается бровь. Затем вы прикладываете карандаш от кончика носа через радужку глаза, здесь формируется изгиб брови. И важный момент, у многих людей слишком короткие брови. Это где бровь должна заканчиваться. Вы прикладываете от кончика носа к краю глаза и видите конец брови. So this is the brunette precision brow liner, and I did a very demarked, very well-shaped brow. And now I'm going to show you the difference with the volumizing brow tint, also in brunette.
Я сейчас использовала карандаш брюнет и сделал очень четкую, очень понятную форму брови. И сейчас я использую тень для бровей, чтобы показать вам разницу. Это тоже оттенок брюнет. The first thing you want to make sure to do is when you open it to take a little bit of the product off so you don't have too much on. That is one mistake I've seen people do. Первое, что нужно сделать, вытащить щеточку и снять с нее излишки продукта, чтобы не использовать слишком много. Это постоянная ошибка, это первая ошибка, которую допускают очень многие. And then we start brushing the eyebrow hairs, but not painting the skin. So you don't want to touch the skin, except you want to brush the hairs. Do you see the difference? А затем мы начинаем расчесывать волоски, брови, не прикасаясь к коже. Это очень важно, чтобы чтобы средство не попадало на кожу. То есть вы не прикасаетесь к коже, но расчесываете тинтом волоски. And this product has fibers, so it's perfect for customers that have holes in their brows or they want that really fuller brow look. И в средстве также есть волокна, и это очень хорошо подходит тем клиентам, у которых есть неравномерные брови, или которые хотят, чтобы их брови выглядели более широкими. So the more we apply, the more the fibers create the illusion of hairs, so it gives you that really full eyebrow look that's very much in style, that does look more natural than the other look. It just depends on what look you want. Дольше мы наносим средства, тем больше волокон остается, и тем более густыми выглядят брови. Они выглядят естественно, как будто натуральные. Это, видите, два разных вида оформления бровей, которые могут использоваться в зависимости от желания и потребностей. And you can certainly blend the two. You can also use them together. И, конечно, вы можете смешивать эти техники, использовать их вместе. But I wanted to show you both options so that you could see the difference. This is more of a stylized eyebrow, while this is more of a modern, sort of fuller brow look. Но я хотела показать вам два варианта оформления бровей. Левый вариант – это больше бровь, которая подходит стилистам, а правый – это более современный вариант, более густые брови. Well, and I know that you might have some questions, so I will make sure to answer them. I just want to go over a couple of other products that are really my favorite ones, and I want to tell you about them. Я знаю, что у вас наверняка есть вопросы, и вы хотите мне их задать, но сначала хочу рассказать еще о некоторых продуктах, с которыми я работал и которые мне очень нравятся. This satin lip set, it's great. Make sure you use it, especially if you're using a lipstick that's more matte, the gel semi-matte, or even the lip lacquers, the new lip lacquers. Just make sure you do this maybe the night before, or if you do it the day you're applying the lip lacquer, make sure that your lips are dry before you apply the lacquer. Система Satin Lips, она отлично подходит, особенно под матовые помады, например, наша матовая гелевая помада или даже лак для губ. Когда вы используете лак для губ, вы можете нанести Satin Lips предыдущим вечером или даже незадолго до нанесения лака, но убедитесь, что ваши губы высохли перед нанесением лака, чтобы он был более устойчивым. The lash primer is great, of course, as a base for the lashes. Замечательное средство основа под тушь. Это база для ресниц. But it can also work if you buy a second one, or if you have a second one. Poor Nelly, she's like, what is he doing to me? Here, stand here, Nelly. So we can use it also as a brow sealer for the brows that gives no color, and it just sets your brows.
Она отлично подходит как основа под тушь, но ее также можно использовать как средство для фиксации бровей без оттенка, просто для формирования брови и укладки волосков. Just make sure you're not using this on your eyebrows and then on your eyes, right? You want to have two separate Но ones. это можно делать, если у вас есть второй тюбик. Убедитесь, что вы не используете одну и ту же кисточку для ресниц и для бровей. У вас должно быть два разных тюбика. I still love the CC creams, and I want to tell you a big difference between the CC creams and the new TimeWise 3D foundations. I would call the TimeWise 3D foundation the more sophisticated sister to this. Okay? So the CC cream will be something that you can put on quickly to go shopping during the day. It has sun protection. You can go to the gym, exercise with it. It's a great product. It doesn't have as much coverage as the foundation does, but it still has some of that color correcting and of course the sun protection on it. So again, I would call it the sister. Sorry. Yes. Конечно, мне очень нравится наш CC-крем. Я бы сказала, что наша тональная основа – это более элегантная, более изысканная сестра нашего CC-крема. CC-крем можно использовать ежедневно, когда вы идете в магазин. Его можно даже использовать, когда вы идете в тренажерный зал заниматься. Он обеспечивает легкое покрытие и немного корректирует тон кожи. Как я сказал, он отлично подходит для ежедневного использования. So you can start with the CC cream during the day, and then maybe in the afternoon, evening, you can change to the TimeWise 3D foundations. They are, remember that TimeWise 3D again will have more coverage and will allow you to perfect the skin more than the CC cream would. Вы можете нанести утром CC-крем, а после обеда или вечером использовать тональную основу, у которой более плотное покрытие, у которых больше оттенков. Но, тем не менее, вы можете сохранять в своем арсенале и CC-крем тоже. The last thing I want to tell you about is the eye primer. The eye primer is great for any time that you're wearing eyeshadows. It's actually hard to find an eye primer like this now, because primers now are more dry, which are not good for people that have a little texture on their eyes. This one is great, close, because it glides really nicely on the eye, and it provides for the perfect base for eyeshadows to look better, stay on, and it doesn't create creasing or dryness. It's a great product. Еще одно замечательное средство – это основа для теней. Сейчас на рынке можно редко найти такую основу для теней, потому что большинство основ сейчас более сухие, и они хуже смотрятся, когда кожа не совсем ровная на глазах. А это средство очень легко растушевывается, оно легко наносится, оно кремовое, и оно создает ту основу, которая позволяет теням дольше держаться и лучше выглядеть. Is there another product that you ladies would like me to tell you a little bit more about? We have everything here. If not, I'll pick some more to talk about. Есть ли какое-то средство, о котором вы хотите, чтобы я вам рассказал побольше? У нас есть здесь практически все, но даже если нет, мы найдем. Luis, can you tell a little bit more about new collection, if you can? The holiday collection. Yeah, about lipsticks and eyeshadows. Sure. The holiday collection gives you 2 petite palettes that have colors that have been put together from trend. So Мэри Кэй gets the same trend report that design houses like Dior and Chanel and Calvin Klein. It's the same report that all these people get. And we're able to come up with the trend. And the shades that you see there are very much on trend. There's a beautiful blue that you can use as an eyeliner.
Yeah. Oh, I'm sorry. I forget. Yes, go ahead. I get excited. Наша новая лимитированная коллекция — это 2 палетки теней, оттенки в которых подобраны в соответствии с самыми последними трендами моды. Мэри Кэй, так же как другие компании, как Dior, Chanel, получает отчет о трендах. И, соответственно, в разработке наших новых оттенков мы используем его. Так что вы можете быть уверены, что наши новые палетки — это замечательные, модные, свежие оттенки. So I'm going to show you a look with that holiday collection. Make sure that if you're applying eyeshadow under your eye, you also apply some of the primer under your eye to help that eyeshadow to stay on. So I want to do this look that's very beautiful with that blue. So I'm applying the primer underneath because sometimes color can tend to fall and this will help it not to fall. Я хочу показать вам образ с использованием нашей новой лимитированной коллекции и замечательным оттенком синего, который в ней есть. Сначала мы наносим основу для теней, наносим в том числе на нижнее веко, чтобы закрепить тени и чтобы они не осыпались. So I'm applying this color almost as an eyeliner under the eye. And this is a very, very huge trend right now, which is a blue, either under the eye or also as an eyeliner, using a little bit of blue. Я использую синий оттенок, наношу его на нижнее веко практически как карандаш. Это очень современный модный тренд использования синих теней. Его можно наносить как под глаза, так. This is a blue that looks beautiful with green eyes, blue eyes, brown eyes. It's not just a blue, but it has some gold, some silver, and then the blue in it, so it's a mix of shades. И этот оттенок синего замечательно сочетается и с голубыми, и с зелеными, и с карими глазами, потому что в нем есть немного золотых оттенков, немного серебряных оттенков и, разумеется, синий, так что он отлично сочетается с любым цветом глаз. And then I'll show you there's a beautiful new brown shade that's in there. As you can see, the primer makes it look more deep, so it creates a gorgeous smoky eye. Look at that. It's amazing. Я использую потрясающий коричневый оттенок из этой палетки. Благодаря средству основе он выглядит более насыщенным. Взгляните, просто потрясающе. And I want you all to look very professional. So what I want you to do is apply the color with one brush. So I use the smudger brush to apply it just at the base of the lashes and a little bit higher from there. And then a clean brush to blend the edges. И я хочу, чтобы вы выглядели профессионально, поэтому мы берем 2 кисти. Мы берем кисть для растушевки теней, наносим тени вдоль линии ресниц и немного выше, а затем берем чистую кисть и растушевываем края. And this is where you can show the clients the fallout. Literally, when I'm putting it on, is going right on, and then I'm just taking the clean brush to blend. И здесь вы можете показать своим клиентам качество теней Chroma Fusion, потому что когда я их наношу, ничего не осыпается. И вы видите, я использую чистую кисть, чтобы растушевать. And then one of my favorite things to do, there is a pink shade also. It's this one, right? There's a pink shade in one of those quads. I like to apply with my finger and just put a little bit of light in the inner corner of the eye like this. Я затем люблю делать вот что. В палетке есть замечательный розовый оттенок, и я пальцем наношу его на внутренний уголок глаза, чтобы создать небольшой отблеск света. And there you have it. That's a quick look with that holiday collection, and then we complete it with the lipstick.
Итак, мы очень быстро создали потрясающий образ с помощью нашей лимитированной коллекции и завершим его помадой. Have you guys had the matte lipsticks here before? У вас до этого была матовая губная помада, да? Many shades, Ala, or just a few shades? Many shades. Много оттенков. So these are two great nude brown shades that you can use. I love them both. This is Tenacious Taupe, which is a very almost